Frostville Ice Candy. Ito ang ice candy na kinagigiliwan ng lahat. At ngayon, pwede mo ng pagkakitaan. Mga partners, be a Frostville Ice Candy reseller at kumita araw-araw. Tawag na sa 0905-797-7266 o sa 0920-618-9164 o bisitahin ang Facebook page, Frostville Ice Candy Zamboanga. Basta Frostville Ice Candy, Ice Candy ng bayan. The E-Box Update na barangay Kulyanan. The E-Box ya sila. Más claro hablar de detenerse y va bien claro que después haga. Aquí firme aquí está hindi tanto ya na casa. Kaya naman na iba. Aquí saben haga esta tarde. Y bien bonito con mga programa. Favor compra el E-Box. Si ustedes te creen, ven aquí na casa para mirar ustedes kilala de claro el E-Box. EMEDIAMO solid. Apuraya, iman-avail el E-Box akilang na EMEDIA Station, MCLL Highway, Divisoria. Zamboanga, di ato neste. Solid! Sabe maga-importansya si kilaya cuida con el salud y está lejos na enfermedad. Desde na maga-eksperto na programa Precunta Con Doc. Precunta Con Doc. Todo el sábado alas 9 hasta alas 10 del aga. Junto con partner Sheila Apostol y Doc Rodel Agbulos. Precunta Con Doc. Precunta Con Doc. Aquí lang na EMEDIAMO. Solid! Alright, good morning mga kapartners! Sabado ya también kita mga kapartners. Takiat namin kita na diaton programa Precunta Con Doc. Good morning! Happy Valentine's Day for tomorrow. And kung hey Fatchoy dal ayer, ohala environmental diaton mga feelings este dia mga kapartners. It's a beautiful Saturday morning mga kapartners, February 13, 2021. And Bisperas ba del Valentine's Day. Tapos diya ba po sa auto sinti love is in the air mga kapartners. Ha? Good morning! And welcome makina di atong programa Precunta Con Doc. Iyol de ustedes compañera na aire. Hasta luego kita mga kapartners alas 10 del aga. Akin na di atong programa El Cuento'y Salud mga kapartners, El Precunta Con Doc. And of course mga kapartners, live na live kita na di aton dos Facebook account. Si may Bos Otros Mindanao Cable or Skycable na Bos Otros mga kasa. Pwede Bos Otros anda na doon sa Facebook. Man-search lang EMEDIAMO or na E105.9 EMEDIAMO FM mga kapartners. Live na live también kita mga kapartners na Mindanao Cable. Itambien na Skycable. Si tiene Bos Otros mga Easy Box, igual kung Mami Deng, kung Adelina Molina, tiene Easy Box mga kapartners. Pwede Bos Otros mira ka namon bien klaro gayod na doon sa mga telebisyon. Itambien na YouTube mga kapartners. Sinway Bos Otros Facebook or Twitter or Instagram. Pwede Bos Otros mira ka namon ng YouTube mga kapartners. Ma-search lang EMEDIAMO. And of course, akil tabla kita may Facebook, mahina el data, may television, el Skycable, tiene radio, anda na de ustedes frequency 105.9, i-live na live kita mga kapartners, akin na datong programa, Precunta Con Doc mga kapartners. Otra vez, iyo de ses compañera, Sheila Apostol, hindi kompleto el diatong programa, sinuway el original. El diatong partner, si partner, Dr. Rodel Agbulos. Doc, buenas contigo! Doc. Good morning. Good morning. How are you? Yeah, Sheila, tadi tu, yeah. Hello. Yes. Good morning, Doc. Yeah, good morning, Sheila. Alegre kita este mga dia because ya tadi kita el Chinese New Year, no? Kong Hei Pachoy. And tomorrow will be the Valentine's Day and mga in love. But we had our topic on the cardiology last week. Yes. And yamira kita, bien manada, at kita po saya aprende kung diya itong mga doktor. Diya itong mga bisita doktor, ya aman na kwento at environmente, si Kimodo gayot.
cuida el di aton Corazon. mga corazon. Si. And this time, Sheila, sabi to bien alegre tayong kita, kay pwede kita imbita. Uno pa del mga tamen bien joven and specialista yale, no? Como tabla kita ele nuevo lang kayo también ya pasal mga diplomatic exam isuyo and she's a Zamboanga. We will be talking about el enfermedad de goiter. Habla ka ni kita, porque mag-grande di mio garganta. Amo. Tiene ba yung goiter or nuay? No, ese el pregunta di aton. Actualmente, and of course, Doc, sabi kita, yes. Sheila, yes? Actualmente, Sabi Doc, kita, cuando yan post... manadagat kita tamira. Tamira kita manadagat gente na kamino, kamina grande el garganta, tama kita ay chenele goiter. Pero no sabi kita, kung ba kayo sa goiter? Ay sabi Yes. kita mas luego un rato, Sheila. Yes, luego un rato, partner, Doc, manhunto ka natin natin very special guest. Sabi tamin kita, Doc, no pakilaya cuidar de aton thyroid gland. Kaya tamin pregunta, Doc, like for example, di among profession, datong profession na media, na broadcasting industry. Every day, tausa kita di aton thyroid, tiyan ba sa efekto, no? So, tiyan sa mga questions, siya ligagani mga ka-partners, di aton na personal message. Pwede también bas otros ma-participate ka namon mga ka-partners. Pwede bas otros ma-drop doon sa mga questions na comment section dal di aton FB Live. Luego, si Takia, si Doktora, pwede bas otros pregunta kung vosotros. Free consultation on air, Doc, no? Free consultation on air. Yes. Pero tapregunta sila, kasama sa goiter, doktor? Now, when you were talking about earlier thyroid gland, actually Yes. goiter is an enlargement of the thyroid gland. Ay Okay. uwi kita mas ara un rato. And I just do not know si Talia ba si doktora, pwede kita introduce si kung doktora. Alright, so we're going to say hello to Doktora kung ready si Doktora, Doc, or we're going to pause for a short break lang, Doc. Después, invita kita kung Doktora Riza akin na di atong programa, mga ka-partners. So, man ready do sa mga cellphone, mga ka-partners, especialmente akal tiene vosotros ta sintidol otro ya gayod ustedes ta sintina do sa thyroid. Pwede kat sa vosotros man drop do sa mga question, free consultation on air kita, mga ka-partners, akin na di atong programa Precunta Con Doc, junto con Dr. Rodel, y también di aton visita luego una tabla kita espesyalista kaya pwede ka naton daligiya about the aton thyroid, mga ka-partners. Luego sa undrato, after man post kita for a short break lang at mga ka-partners. Ay bira kami akin na datong programa Precunta Con Doc, 9:15 in the morning. Sabi maga-importansya si kilaya cuida con el salud y está lejos na enfermedad. Desde na maga-eksperto na programa Precunta Con Doc. Precunta Con Doc. Todo el sábado a las 9 hasta las 10 del aga. Junto con partner Maria Sheila Apostol y Doc Rodel Agbulos. Precunta Con Doc. Precunta Con Doc. Aquí lang na EMEDIAMO. Solid. A call for transparency and accountability. Pains us to see that many of our senior citizens and vulnerable sectors plead for the revival of these proposed programs. The appropriation for the Largo Vida program alone, that was originally included in the executive budget, were reprogrammed in the appropriations ordinance, effectively terminating the 2-year program that has provided more than 70,000 of our senior citizens with regular doses of their maintenance medicines. 17,000. The killing of the Largo Vida program. No hay man music, kung tiene music, kaya yura. Mayor, alams na ng mga ente. Habla lang el de Berasan, todo kita muri. The truth will set us free. We are prepared to help our senior citizens, but not under your capricho. We are ready to help you so long as wala na mabugas, wala na mga medisina, send diretso na mga senior citizens. Kung tiyan budget, dali kami. Basta diretso pwede usa ng mga pipientes. A call for transparency
and accountability. Solid! The E-Box Update. Na barangay, talabaan, the E-Box ya sila. Kado tao yun ang mga bisino na radyo, tinga daw easy back. De vera ka tel historia, verdad, de calidad. Bien claro ngayon, no hay mucho historia. To see is to believe. Cuánto naman se compra ustedes ese EMEDIA solid, no hay mezcla. Apuraya, iman avail el E-Box akilang na EMEDIA Station, MCLL Highway, Divisoria. The long wait is over. Geely Cars is now in Zamboanga. The all-new Okavango, wonderfully distinct power, 1.5 turbo engine plus 7 dual clutch transmission, a 48-volt EMS, 190 horsepower, a 300 Nm of torque, giving you a 97% transmission efficiency. The all-new Okavango, wonderfully distinct. Reserve now. Visit Geely Zamboanga Showroom at Sampaguita Road, U1 Porcento, Zamboanga City. And you can test drive the all-new Okavango for free. Or you may call 0933-850-2825. Or you can send a private message at Geely Zamboanga Facebook page for your inquiries. Durable, flexible, less maintenance, i-affordable batuta busca, PNL Fiberglass Services, takiya na Zamboanga. For your fiberglass needs, como el fiberglass roof kiosk, fiberglass cargo or fishing vessels, fiberglass passenger vessels, fiberglass bangga, fiberglass fish trucks, fiberglass cold storages, fiberglass swimming pool, fiberglass playground, fiberglass water tanks, fiberglass garage roofing, and fiberglass lamps and decorations, and many more. Basta fiberglass, PNL Fiberglass Services na yan. For more inquiries, call us up at 0927-679-3550 or 0910-280-2883. PNL Fiberglass Services, your fully alternative solution. Sa tiba ang hanap nyo? Naku mga partners, ang Sir Kyle sa Tea House ay may bagong branch na. Lasapin din natin ang sarap ng hot silog, tap silog, arroz caldo, chicken mommy at beef mommy sa kanilang breakfast and brunch restaurant. Matitikman ang lahat ng yan dito sa bago at komportableng restaurant with spacious parking area. Sir Kyle sa Tea House, located at Tebi and Sean Recreational Center at Governor Camis Avenue. Text or tawagan sila 0935-698-6693 or visit their Instagram account at Sir Kyle sa Tea House. May Facebook account pa at Sir Kyle sa Tea House. May photo booth sila na pwedeng mag-TikTok with your loved ones and friends. Sir Kyle sa Tea House. Abay akalain mo, 9 years na sila. Zamboanga, the Atuniste. EMEDIAMO! Solid! Sabi maga-importansya si kilaya cuida con el salud y está lejos na enfermedad. Desde na maga-eksperto na programa Precunta Con Doc. Precunta Con Doc. Todo el sábado alas 9 hasta alas 10 del aga. Junto con partner Maria Sheila Apostol y Doc Rodel Agbulos. Precunta Con Doc. Precunta Con Doc. Aquí lang na EMEDIAMO. Solid! Alright, birando akin na di atong programa mga ka-partners. Precunta Con Doc. Hasta luego alas 10 del aga mga ka-partners. Partner Doc, Rodel, talito. Yeah, Sheila, okay, klaro to, klaro Yes, to. klaro. Yes, nakikita, munto ulit. As early as now, Sheila, manaday ka na itong tawin o Facebook, tamira kita, and Yes. to greet them, no? As far as friends ni Mio from California, tawi ka na to, no? Yes, si Ma'am Lydia Masilos Silos. Oo. Yeah, and then tabla kita, Sheila, that this morning we are going to introduce you somebody who is in authority to talk about thyroid gland enlargement or the goiter, no? Yes. So, el día na visita este día, Sheila, actualmente junto sa kami na Rotary Club, she's a Rotarian, no? The Rotary Club of Zamboanga City, to which el di suyo hermana mo si Attorney Monji Lavista, amo el día mong presidente también, no? Okay. I think Attorney Monji is watching us right now, no?
Eliaton Visita is born in Zamboanga City, and at a very, very young age, she is already a specialist. Wow. She's only 34 years old, Ara Sheila, no? And actualmente Eliaton Visita Estedia is not only a doctor, but previously, kung graduale di su colegio, nurse ya ele. So, ya graduale di su profesyon as a nurse, allí na Ateneo de Zamboanga University, School of Nursing, and she was one of the cum laude during her time. No? She proceeded to be a doctor of medicine aquí en la escuela na Cebu. And so siguro, diyaton bisita luego, pwede tayo man Bisaya because she stayed while na Cebu, at Cebu Doctors University, where she also was ranked as top 6 na dila klase. No? She had her residency training on internal medicine at Chonghua Hospital, and this is in Cebu City. Then she had her subspecialty and training again on endocrinology, diabetes, and metabolism. So di aton mga kentauwi ka natin, later they can patch in some questions regarding other diseases like diabetes. No? Now, she is a diplomate of the Philippine College of Physicians and the Philippine Society of Endocrinology and Metabolism. Let us welcome el día aton bisita este día si Dr. Arisa Monjardin Soria. No, el día aton bisita este día will be talking about thyroid and the enfermedad de goiter. Doc Risa, you can start with your message. Yes, Dr. Arisa, good morning. Welcome sa ating programa Precunta Con Doc. Hello, good morning. Good morning, everyone. Magandang umaga. Yes. Thank you for that introduction, Doc Agbulos. It was very kind introduction. Thank you sa mga viewers and listeners today. No, thank you for joining us today. So, yes, I am Dr. Arisa Crisan Soria, graduated from pure Zamboangueño and born and raised here in Zamboanga, and completed my residency training and fellowship training in Chonghua Hospital, Cebu. So recently, kakauwi ko lang po dito sa Zamboanga and currently practicing na po yung pagiging specialista na. No? As mentioned by Yes, si Dr. Arisa, I think she's also Kennedy Suyo Clinic at West Metro, right, Dr. Risa? Yes, Doc, that's correct po. I'm having my clinic in West Metro and also in Zamboanga Peninsula. Zampen, all right. Yes, All right, Doc, pregunta kita kung Dr. Risa, Doc. Mana kita mga questions. Yan, ma-shoot. Sige, Sheila. Okay. So, this is a timely topic po, Doc, no? Thank you for inviting me. Because recently, we just had our goiter awareness week. So every year we celebrate goiter awareness every 4th week of January. So medyo behind, late konti, pero it's okay, no? Yes. It is a common talaga yung goiter, especially sa Filipinos, no? Okay. Doc, bakit naging you said Doc Risa, yes. Maybe we can start by asking you really what is the thyroid gland doing to our body? Onde ba siya? Where is it located and what is its function? Okay. So yung the thyroid gland is part of our endocrine system, no? So we can find it here sa neck natin. As para siyang butterfly, no? It's a butterfly shaped gland or endocrine gland. We can see it in the part of our neck. No? So ano ba yung function ng thyroid gland natin? So napaka-importante nung function ng endocrine gland natin para kasi it controls yung mga metabolic function ng katawan natin. So ano ba tong mga metabolic function? So it can nako-control niya yung heartbeat natin, no? Pagpitik ng heart natin, ng blood pressure natin, at saka kahit nung body temperature. And ang mga digestion ng mga pagkain, nako-control din ng thyroid gland. Yung thyroid gland kasi, it produces our thyroid hormones na tawag natin. So may dalawang klaseng thyroid hormones tayo. Yung siguro naririnig nyo na rin to, yung FT4 and FT3. So yung mga free thyroid hormones natin or yung mga thyroid hormones, sila yung nagko-control ng metabolism ng katawan natin. All right. Doc,
Doc Rodel? Yes. Kailan lang kita man-shoot ko Yes, kailan lang kita man-shoot ko neste question from our viewer, si Mr. Jake Vladimir Miguel. Doc, yan nila pregunta, Doc. This is very, tabla kita, connection na dito yung explanation about the thyroid. Kay ele daw, Doc, kaya daw le pregunta, porque daw bigla lang di miyo boses dol kumukarat daw firmi. Not man le duele or not tamen ele swollen. Pero yan otro lang di miyo boses. Is this related to thyroid problem? Yes, it can be related, no, to a thyroid problem. Tama yung mention ni Dr. Rodel Agbulos kanina na yung ang goiter is yung enlargement of the thyroid gland. So, kung lalaki kasi yung thyroid gland natin, yung mga structures na nakikita sa leeg or nasa leeg natin or malapit sa thyroid gland natin, pwede niya itong maipit or makompress. So isa na dun yung nerve na connected sa voice box natin. So kung lalaki yung goiter or lalaki yung thyroid gland, maiipit yung nerve sa voice box natin. Pwedeng magkaroon ng hoarseness or pagpaaos ng boses. Possibility siya, no? Pero kailangan matingnan muna natin kung malaki nga ba talaga yung thyroid gland. Pero may other... Doc Risa, what do you think are some of the causes of thyroid enlargement? Okay, so yung goiter natin na yung thyroid enlargement, very common sa atin sa Pilipinas. Isa sa mga rason na ito ay lumalaki dahil sa iodine deficiency, no? It has been a long known cause of your thyroid enlargement o yung goiter. But syempre kasi sa pag-improve na rin ng mga health programs natin, we do yung mga na-incorporate na yung iodine sa diet, no? So, medyo nababawasan na yung mga iodine deficient ng mga Filipinos. But isa yon, no? Yung diet, iodine deficient. Pwede rin ang stress, pwede rin ang infection, and kung ito ay namamana rin, no? Na namamana sa family, kung merong mga relatives na may goiter, malaki rin yung chance na magkakaroon ka rin ng goiter or thyroid enlargement. Yeah, so I think you're mentioning about iodine. I think that's a very reason why I think the Department of Health does not recommend rock salt. No, it should be an tabla sila as a klase de rock salt that does not contain any iodine. They are recommending another form of iodide salt. And por eso iodine, tabla si Doktora. So what could be the possible signs and symptoms of a person who has goiter, Doktora? Okay. So kung may goiter, no, the time na malalaman na natin is yung halata na talaga siya or we can palpate it or nafe-feel na natin na malaki na yung thyroid gland. Yung iba kasi, yun, paglulunok sila, medyo nafe-feel nilang may bumabara na or nakakapa nila. Pero kasi depende rin yung goiter, pwede rin kasi siyang hyperfunctioning o yung toxic goiter na tawag natin or hypofunctioning or yung hypothyroid. So ibig sabihin kung hyperfunctioning, maraming ginagawang thyroid hormones yung thyroid gland mo. Kung hypofunctioning naman, yung hypothyroidism tawag natin, kukonti lang yung thyroid hormones na napuproduce ng thyroid gland mo. So, depende kung ano yung kondisyon na meron ka, pwedeng hyper or hypo. Pwede rin namang normal lang o yung tawag nating euthyroid. Malaki lang yung goiter mo, pero normal yung mga thyroid hormone level sa katawan mo. Doktora, alright. May question lang din tayo, Doc. Like our profession dito sa media, we always use our voice box, diba? Always kami nagto-talk. Sometimes we do modulate, ganyan. So, paano yan? Merong bang possibility that magkakaroon kami ng problem sa aming thyroid? Kung if ever, after talking that much, and then we usually drink cold water ba? Or sodas? Ano yan? May epekto ba yan, Doc, na magkakaroon kami ng problema sa thyroid in the long run? Okay. Wala namang mga definite or concrete na evidence na yung frequent talking or kahit yung pag-inom ng malamig makaka-apekto or
cause ng lalaki yung goiter. Okay, that's good. That's at least clear talaga, Doc, no? Yes. Oo. Yes, Dr. Rodel. I am just interested to know also, there are some food that would cause hyper or hypothyroidism, doctor? That I think it was goitrogens, the food that are related in increasing the thyroid glands hormones. Yes, correct. That's correct, Doc Agbulos. So, we have this goitrogens, we call it goitrogens, yung mga food or mga pagkain na pwedeng makakos na lalaki yung thyroid gland nyo. So, usually yung mga root crops, so itong mga kamote, patatas, cabbage, no? So, ito sila pwedeng makakakos na lumaki yung thyroid gland natin. Pwede rin kasi yung mga, kung sobra naman, no? Kung sobra sa iodine, pwede rin siyang makaka-trigger na lalaki yung thyroid gland nyo or magiging hyperthyroidism or magiging hyperthyroid din kayo. So, seafoods, yung mga high in iodine. Yes. Isa yun. Pwede rin sa milk at yung mga supplements or yung mga multivitamins natin na mga ma-iodine. I believe, Doktora, the latu and the agar-agar is very rich in iodine, right? Yes, that's correct. Yung mga yun, ang masasarap. Diba, masasarap yung pag lalo na with seafood fish. na marami tayo dito sa Zamboanga. Good, yes. Totoo yan. Yeah, that's why we're lucky because we have a lot of seafood. And Doctora, goiter ba can be treated medically, or when can we say that the goiter should already be removed surgically? Okay. So kung yung goiter is yung size niya naman, it's and then hindi naman siya hyper-functioning or hyperthyroid or hindi siya hypothyroid. If it's not bothering the patient, kung wala naman siyang problem in yung namamaos siya, hindi siya nahihirapan huminga or kumain, and okay lang sa kanya, no? Kasi some will be a cosmetic problem sa kanila or or aesthetic, no? Ayaw nilang yung nakikita. Okay lang hindi siyang galawin or hindi siya operahan, no? Unless may mga compressive, yung tawag namin compressive symptoms na sila, yung nahirapang huminga, nahirapang kumain. Doc, pero kung yes, Doc. Kung hyperfunctioning, may mga gamot tayong mabibigay sa pasyente para babaan yung thyroid hormones. Kung hypothyroid naman, may mga gamot din tayong pwedeng pataasin naman yung thyroid hormones natin. Alright. Doc, anong state ito, Doc, kapag ka nagbabubble eye na yung tao? Yes, yung tawag natin yan is yung exophthalmos, no? Okay. Isang symptom kapag hyperfunctioning or hyperthyroidism, o yung tawag nating toxic goiter, no? So, kasi sobra na yung thyroid hormone sa atin. Pag hyperfunctioning yung thyroid, nagkakos siya na magpuproduce ng protina, tapos nag-accumulate siya around the eyes. I see. So, causing na parang yung may bulging na yung sa mata. Yeah, Dr. Risa, like we sometimes a patient is not presented with an enlargement, but yet meron siyang mga signs and symptoms of thyroid abnormality. What could be the early warning signs that we really have to do a consultation immediately? Yes, that's true, Doc. No? That's possible na hindi lalaki yung goiter. Pero pwede kasing merong nodule na tawag natin sa loob ng thyroid gland. Pwede kasing maliit lang siya, and that's causing na magiging hyperfunctioning o yung mismong nodule or bukol na yun sa loob ng thyroid gland ang active. So, nagpuproduce siya ng maraming thyroid hormone. So, pwedeng hindi talaga natin siya mapansin or hindi natin makapa. So, ano yung babantayan natin? So, kung hyperfunctioning or hyperthyroid, yung mga symptoms, no? So, mabibilis yung tibok ng heart natin. So, we'll feel na palpitations yung tawag natin, no? Lagi tayong kinakabahan. Isa yan. Pwede ring nanginginig or tremors. Makikita natin yung kamay natin, parang unintentionally magte-tremor siya. Mabilis na pagbaba ng timbang. So, we'll have weight loss. No? Tapos, hindi tayo makatulog. Lagi tayong nagpapawisan. Malaki yung appetite natin, no? Mabilis tayong kumain, lagi tayong gutom, pero hindi tayo tumataba. So, yan yung hyperthyroidism, no?
Pag hypo naman, hypothyroidism, so pwede ring wala tayong goiter or wala hindi malaki or may mga nodules lang. So, yung kabaliktaran naman ng hyperthyroid. So, nanghihina tayo, no? Yung iba namamanas or namamaga yung mga paa nila. Tapos kahit hindi magana or hindi sila mahilig kumain, tataba sila, no? Lalaki sila. Meron ding mga irregularities kung sa mga babae, sa menstruation, yung iba rin mahihirapan na magbuntis. So, yun yung mga symptoms or mga warning signs na kailangan nating bantayan. All right. Yeah, so what are, Doktora, I think there are early warning signs that you mentioned, no? Heart rate usually increase, no? Yun is, I think that's the most common presentation kung mayroon kang thyroid. Dola kelwa Sheila, no? Dol tam putok-putok to pirmi, dol dito yung pecho tamira to dol pas-pas gayod el heartbeat. And then tamira tamin kita kay el di aton cuerpo takeda plako. It's either takeda loss of weight or tan increase. So ese el dian may doktora earlier. In fact, abla tamin ganele kay tiene kita mga tremors, tiene best ta sinti ta tembla-tembla di aton mano, no? And early on, tamira kita dolo ta perde el appetite di come, no? So amo se el mga simptoma kel di aton publiko necesita tamen mira, no? Si tiene ba sila ansina klase de simptoma. Because as we always say, mas temprano tiempo kita ta konsulta, mas bueno el management, no? So I think Sheila, Dolyaman, necesita kita man short break for you our kosapaste di ating mga partners, no? Earlier tabla kita, we will hold Doktora Risa Soria stabira kita. Pero Sheila, mira to, manada ka uwi kuntigo na Facebook. Can you greet them? Yes. Ma'am, Doktora Risa, dyan ka lang, Doktora Risa. Marami pa tayong mga tanong na nakaka-receive sa PM at saka sa comment natin. We would like to say good morning to Mami Edita Calyao. Di mo yun si Auntie Doc, ketal daw to. Ketalikod ko si Auntie Edita. Good morning, T. And of course, si Ma'am Marydel Canoy, quien tawi ka natin este magatiempo. Itambian si Mr. Jake Miguel, Kenyan shoot al disiyo question mas temprano mga ka-partners. Pwede po sa otros tabla kita man comment na di aton comment section na di aton live, tabla kita Facebook live para pwede kita man shoot al disiyo mga consultation también. Itambian mga questions kung Dr. Riza. Quien bien barkada galegat sa daldi atong partner Doc, si Mark Alviar Saavedra. Kien tauwigat ka natin este magatiempo. Si partner Mark. Yata di tamen si Cap Doglo, Bernardo tadi kuntigo tauwi tamen kanato, no? Si Becky Panollera tadi tamen. Si of course si Ryan Tolentino tanya sa Manila, pero sabi pero tauwi ka natin también, no? Yes. So we want to say good morning and stay put. We will come back with Dr. Risa Soria to talk more about thyroid enlargement. It's 9:41 in the morning. Sabi maga-importansya si kilaya cuida con el salud y esta lejos na enfermedad. Desde na maga-eksperto na programa Precunta Con Doc. Precunta Con Doc. Todo el sábado alas 9 hasta alas 10 del aga. Junto con partner Maria Sheila Apostol y Doc Rodel Agbulos. Precunta Con Doc. Precunta Con Doc. Aquí lang na EMEDIAMO. Solid! Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula presents Gulay Testimonies. Siyempre, klase-klase di gulay. Talong, katumbal, tomates, frijoles, pati sinibitamin, okra. Ang mga sinman na gulay, siyempre yun. Na sige sakal pruta hasta el lugar de suyo media edad ya el sobre del gastos del mana fertilizer pati medicina tiene kasi sobra na tapos ya kami se comprar cosa necesita como quiere comprar vaca para cuidar tapos ya o falta el máquina din yan en tractor compré con ese pati lo demás también. Sige pa ka gente, kay pagkakatita gente ligar harvest, kasi solo hindi abancha.
por causa de ese jaton area ali, pwede kita si ancho por causa del produkto tasaka. Dahil makanamo na agriculture, tiene tengkel mana taligamin mana similya, tadali sila fertilizer, na ayuda kasi kanamon. Pwede tamin asi ancho el area, kaya el mana similya, tadali sila. El quedar que el grande maduro ya kami mismo taproduce tamin asi para hindi na kita kumpra similya. Department of Agriculture, Region 9, masaganang ani, mataas na kita. For more information on Department of Agriculture, programs and projects, call us at 991-3188 or you may visit us at General Vicente Alvarez Street, Zamboanga City. Buntis? Gustong makatipid? Mag-impok sa Alcancia de Parto ng Precunta Hospital. Ano ito? Ito ay isang programa ng pag-iipon ng pera para sa panganganak. Paano? Magdeposito ng 100 piso o higit pa hanggang aabot ito ng 6,000 piso bago ang panganganak, kaya pumunta na sa kahera. Ano-ano ang mga benepisyo? Una, may libreng isang sesyon sa ultrasound. Pangalawa, may 10% diskwento sa akomodasyon ng kahit na anong room. Kaya, huwag nang makatubili, mag-Alcancia de Parto na. Mas alegre que pa rin na Zamboanga Precunta Hospital. Muchas gracias! In this time of pandemic, it is important to show we care. Iyo si Albert de la Cruz Bacamante, residente de aquí de Salaan, married with 2 children. Presently, I'm working at Southern City Colleges as a junior high school teacher, assigned at West Campus as English teacher at bien tormento gayot. Actually, tabus kayo ko sa manera, siyembra magulay para chinelang ke pasanadia. El Southern no diha kumigo. Ya ayuda ka El Southern no, ya dali ka namon aros, canned goods, medicines. Grande el di mio gratitude na school as a working student. Ya entra eskwela for free no, with allowance pa. Mga estudyante no mo se desperde esperanza. Iyo un anak no del un tricycle driver pero yakabayo en eskwela. El Southern City Colleges mucho manera para puede ayuda. Pandemic or not, SCC truly cared for us. Southern City Colleges, the school that cares. For inquiries, you may also visit Southern City College's Central Campus at Pilar Street, Zamboanga City, Southern City College's West Campus at San Jose Gusu, Zamboanga City, and Southern City College's East Campus, MCLL Highway, Divisoria, Zamboanga City, or call us at 991-1847. And you may also log in to www.scci.edu.ph or visit our FB page, SCC Cares. Zamboanga, di ato na stay. EMEDIAMO. Solid! EMEDIAMO. Alright mga kapartners, birando kinadi atong programa Precunta Con Doc. Kunto lang syempre kung partner Dr. Rodel Agbulos. It's 9:46 in the morning ya mga partners. And tabla kita takilan syempre na kuno di aton guest na di atong programa Precunta Con Doc si Dr. Riza Soria. Doc, yes. Diyan pa kita mga questions ali Doc kung Dr. Riza. Yeah, Chen Riza, no, like I have a text message frequently. How can I check my thyroid when I'm just at home? Well, is there anything that she should know even at home? Okay. So, kung sa bahay, no, we can
somehow check it naman by ourselves, pwede tayong tumingin sa mirror, no? Sa salamin. Tingnan natin yung leeg natin. Then, pwedeng, lumunok tayo. Kahit laway or pwede ring water, no? Kuha tayo ng water. Then, tingnan natin yung neck natin. Dapat may good lighting din tayo para makita. Then, lumunok tayo with water. Then, makikita natin gagalaw yung sa may neck part natin, no? Yes. Then, ang thyroid kasi, it moves when we swallow din. So, lunok tayo. And then, sa mirror, pwede rin naman nating hawakan, no? Try natin kapain yung sa leeg natin. Then, as we touch yung sa neck part natin, swallow tayo. And then, yun, pwede nating makapa. Kung medyo palpable naman yun, kung may bukol din talaga tayo or may goiter din talaga tayo, no? Pero it really takes practice and proper technique, no? But somehow pwede natin gawin to sa bahay. No? Just to see or just to assess kung malaki ba yung thyroid gland natin or yung may goiter tayo or may mga bukol tayo. Okay. Yeah, Doc Risa, mayroon ding follow-up question, sabi niya. Doc, is thyroid problem serious? I think we have to discuss also partly about a thyroid storm. Yes. So, like any other illness naman talaga, no? May gamot tayo. It is available. Pero meron din kasing critical or pwede kasi siyang maging severe. Lalo na kung pababayaan na lang natin kahit alam nating may thyroid problem na tayo. So, as mentioned by Dr. Agbulos, so yung thyroid storm. So, it is a severe form of hyperthyroidism, no? So, it is a very critical condition pag napabayaan yung hyperthyroidism. So, matitrigger kasi siya, especially kung alam mo ng toxic goiter ka or may hyperthyroid ka, then you stop your medication and then may stress factor or may infection ka. So, it can be a precipitating factor na pwede kang pumunta into thyroid storm. So, ano ba yung mga symptoms nito? So, if you stop your medication, pwede kang mag-fever, no? Lalagnatin ka, manghihina ka, sasakit yung tiyan, pwede kang suka ng suka. So, it is an emergency, no? Thyroid storm is an emergency condition. So, you really need to consult or to proceed to the emergency room para mabigyan ng proper treatment. Nakakamatay ba ito, Doc? Yes, it can be it can be deadly. Pwede kang mamatay kung papabayaan lang. Pero with an early intervention, early management, at pwede dumiretso sa emergency or sa hospital, treatable naman siya. Alright. Okay. Yes, Yeah, Doc. that's why I said it's a form of an emergency, no, Doc Risa, especially if the patient was already diagnosed of having a thyroid abnormality. And that's why I said that I think all the listeners diaton kien takitawi kanaton should really also have to do something, no? Because sometimes we just do not see na ay grande di mi garganta. So it's not always the time that grande el garganta tiene tu enfermedad, no? Because sometimes you don't need to have any enlargement, but yet you pose some signs and symptoms of hyperthyroidism or hypothyroidism. No, ang katan mention si Doc Risa na natin that several times el gente tamirat all of a sudden tamputok-putok banyo, all of a sudden dol otro man tembla man di mio laman, dol hindi mio tentende cosa el di mio cuerpo tasinti. And I think even this thyroid and or goiter could also lead to depression, right, Dr. Arisa? There are some connections also na di aton pensamiento. Alright. Doc Risa. Yes. That's true, no? Hindi goiter, not just kasi yung parang aesthetic, no, na pwedeng makakause ng depression sa tao, sa pasyente. Even the hormones, no? The hormones itself may maapektuhan din yung sense natin na yung magiging depressed tayo. We could also be anxious, no? So depende if it's hyperthyroid or hypothyroidism din. So it is really possible na baka kasi mafe-feel mo na ano ba to, parang nababaliw na ba ako or iba na ba yung pag-iisip ko. Pero it can be just related sa excess or deficient na thyroid hormones mo.
Doc, meron ako na-receive na question, Doc Rodel. Tiyan kita pwede receive question through my PM personal message, Doktora. Meron daw siya nararamdaman mga early signs ng thyroidism. Hyperthyroidism. Makaka-apekto ho ba daw ito sa kanyang fertility? Yes, oo. Like I've mentioned earlier din, or hyperthyroidism, pwedeng maapektuhan yung fertility. They can have difficulty in conceiving din. So, kailangan ma-monitor. Sa lahat, it is advisable na nga. It's one of the guidelines here na rin sa Philippines na when you want to get pregnant or you are pregnant, it is needed to check the thyroid hormones. Pero Doc, there's still a slim chance na magiging maging buntis pa rin siya o mabubuntis pa rin siya. Yes. Alright. There's still a chance. Alright. Okay. Okay, Doc? Yeah, so we have discussed a lot about thyroid gland. We have discussed about goiter. And I think there is even one thing that I would like to be clarified again, Dr. Arisa. There are a lot of patients, mga grande agayod el goiter, they say, Doctor, bibi pa ba yo? Will I really have to go into surgery to remove this big thing or big mass on my neck? So surgery would come in when? Yes, so surgery is indicated if may compressive symptoms na tayo, no? So sa laki niya, so kung yun, like I've mentioned, kung hindi na sila makakain, hindi na sila makalunok, so maapektuhan yung nutrition nila. So hindi na nila makakain yung food. So it will just be liquid na lang siguro or lugaw. So that would definitely be an indication na kailangan operahan or tanggalin na lang yung goiter. And another thing is, yes, Doc. Kung nahirapan na silang huminga, isa din yun. Okay. Kung talaga nagpipinch na yung mga nerves nila, naman compress siya, tapitsiya kung naldiila garganta, no pwede man sila risulya, then that's the time that they really have to consult a surgeon. Doctora, what could be some other modalities that would tell a patient is having a thyroid problem? Like you were mentioning earlier, the hormones? Yes. So, and maybe ultrasound or what? So the screening, for checking if we have a thyroid problem is to check for the TSH. It's a blood test or thyroid stimulating hormone. So it depends if we're considering na hyperthyroidism, we can check TSH plus the thyroid hormone FT4. So kung hypothyroidism naman yung kino-consider natin, we have that symptoms sa patient natin, we can only, pwede namang i-just check the TSH. And if, as mentioned by Doc, so kung merong goiter or malaki siya or may mga makapatayang nodules, we can do ultrasound of the neck. Other modalities. In ultrasound, what can be seen? Like, could it be noted whether it is malignant or cancer or benign? Yes, Doc. So kung ultrasound is the choice of imaging na ma-check natin, just pwede tayong mabigyan ng clue, or it's just we can lean towards if it's malignant or benign naman. So usually naman kung goiter, so it's just enlargement ng buong thyroid. So most likely benign naman po yung ganun. Unless po may makikitang mga nodules or bukol-bukol sa loob ng thyroid gland. So yun, kailangan we do ultrasound to see yung characteristic or yung mukha ng mga nodules na ito ba ay cancerous or benign. So we can, may classification na rin dyan when we use the ultrasound. So parang may, if it's a low risk, a high, moderate risk, or high risk for malignant. But definitely we have to confirm it pa kung malignant. How high is the statistics for malignancy cancer of the thyroid, Doctora? Mataas ba?
In the Philippines po, Doc, it is the 7th leading cause of thyroid cancer. 7th, opo. Pero usually po na kasi, it's a well-differentiated na cancer. It has an indolent course, no? So, very high din yung survival, no? Ng mga patient with thyroid cancer, especially yung well-differentiated. So, 95 to 97% po yung survival naman po, yung good prognosis ng mga thyroid cancer. Because the treatment treatments are available, no? And then as long as we do regular monitoring. All right. Doc? Sheila, partner, baka siya nito ko sa pregunta. May question, Doc, pero tiyan pa itong mga additional question before we're going to ask final message kung Dr. Riza para pakilaya ka natin man advice o traves how to take care na di aton thyroid. Tiyan pa ba itong mga other questions, Doc? Yeah, I think Dr. Riza have extensively lectured us or ablagitaya dali ka natin el mga knowledge on goiter and how to prevent it. Cosa kita debe come, cosa kita debe hindi come, cosa kita debe ase, no? Si abla niya kita thyroid storm emergensya, diretso yan na emergency room. Exercise will help, Doktora? Yes, it is still advisable, no? We adopt a healthy lifestyle, yung eating the proper nutrition, no? We get the adequate nutrition, and in moderation, any food naman dapat in moderation lang talaga, like the sugar. And it could also be like, Doktora, it could also be like if you have a thyroid problem, you can also be a diabetic at the same time. Yes, that is true, no? Very common if you have thyroid problems, it could occur together with your diabetes. Parang partners in crime sila eh. So, especially yung mga type 1 diabetes. Or siguro, Doc, man-discuss namin kita about diabetes next time. Right. Oh, we can invite Dr. Riza again to talk about diabetes next time. Dr. Riza, it's 9:58 in the morning. Do you have any message sa ating mga listeners and viewers sa FB, sa YouTube, sa ating cable, and of course sa ating radio? Sino nakikinig sa ating ngayon at tumitingin ngayon ng TV and television? Okay. Thank you. First and foremost, thank you for inviting me, no? Thank you, Dr. Agbulos. So, for everybody who's watching, mga nakikinig sa atin ngayon, so kung may mga simptomas or mga nararamdaman na kayo na baka nga may thyroid problem or goiter kayo, magpakonsulta as early na, no? As early para naman maagapan na natin yung complication, tsaka magamot natin because the treatment and management for any thyroid problems widely available naman po talaga in the kahit sa buong bansa natin. And then we are your friendly endocrinologist in town, no? 5 kami endocrinologist na ngayon dito. Wow. Alright, pwede si Dr. Riza, partner doctor. Si Kere Bosotros, konsulta con Dr. Riza. Siguro yung blackout ala ka ng Dr. Riza. Si Kere Bosotros, konsulta con Dr. Riza Soria, tiene ele clinic mga kapartner sa Zampen. Y también, tiene también ele clinic na West Metro mga kapartners. Si Dr. Rodel Agbulos, naaba sa linya, si Dr. Rodel ba? Paeng na Alright? Nahuman po ng Zoom. Anyways, mga kapartners, yauwi Bosotros con Dr. Riza, no? Doc Rodel, talito. Alright. Perde si Dr. Riza, mga kapartner. Siguro yung blackout lang, no? Kaya, perde lang nabigla na Zoom, mga kapartners. Again, el-advise ni Dr. Riza, mga kapartners, as early as now, mga kapartners. Si tiene vos otros ta sentido, hindi gad normal na de ustedes cuerpo, mga kapartners. Tiene mensahe otra vez si Dr. Riza Soria, mga kapartners. Dr. Riza, nawala ka lang ng saglit, Doktora? Nawala again? Doc, pwede si Dr. Riza, I think yung blackout or mahina ka I think igual kami kasi nanante perde tamen yun, no? Yes, mahina ka claro magita Sheila. Yes, claro ka to, Doc. Marindi gracias con el día ato na bisita si Dr. Riza Soria. Yes. And in fact, she's very willing to have her
free consultation at diaton Zamboanga Puericulture Hospital Outpatient Department. Okay. We will just advise the public ko sa Yes. Caldisuyo klinika ay asale. I think she's giving us 1 hour every week, so we're just That's trying nice. to schedule el Disuyo Tiempo. Pero Dr. tiyan kami Arisa, nila- thank you very much. Yes. And I know you really were able to impart dito yung knowledge about goiter and about thyroid gland. Yes. Sheila, tadi pa ba si Dr. Arisa? May si Dr. Riza, Doc, kaya restart ya. Pero Dr. Riza was saying, si tiene mga early signs gane, Doc, no? Kung naldiato na mga suki palangga kenta uwi, itamira ka natin este mga tiempo. Otra vez, si tiene bos otros mga early signs, numaya bos otros, tabla kita man delay pa, numaya kun ese manda ase agrava pa, andaya konsulta ko naldiato mga doktor, specialista na thyroid, especialmente si Dr. Riza, tiene le clinic mga kapartners na Zampen, itambian tiene ele clinic na West Metro, Doc. Diba, Doc? And soon, alina, Yes, Puericulture. Correct. Right. Yes. Alright, so ojalá manado seres ko sa friend de este dia mga kapartners, akal ko sa debe kome. Exercise is still the Doc Noel, exercise masindon de gato whatever Right. kita sakit necesita gayod. Even 30 minutes a day will do, diba, Doc? Yeah, necesita kasi no, maskin un poquito, subilang daw ng eskalera, pwede ya. Subi abaha lang Pero kasi na EMEDIAMO ya. may tuman elevator, Doc. Correct. Yeah. Yes, Doc, manyan sa Valentine's Day. I know, tiyan ito mga tabla kita mga personal activities tomorrow. Ito dato mga listening in the viewing public. Tawi ka natin. Have a great Sunday. Have a great Valentine's Day tomorrow. Happy Valentine's, everyone. Happy Valentine's. Itambien, kaya kita mag-greet Happy Valentine's. Kung Master Weng Lakandalo, Doc, feng shui expert si Ele, Doc, tauwigat sa kanato na EMEDIA, si Master Weng. Si pwede daw le sale, Doc, kaya daw le bisita kina di atin station, iasale mga rituals aki na di atin station. Yes, Master Weng, gracias contigo. Good morning. Itambien kun Paul Villanueva, thank you very much. Siya recibia yun dito yung surprise. Doc, tinatong kan mag-greet, Doc? Yeah, Sheila, como habla firme si Dr. Agbulos, para lejos na enfermedad, Precunta Con Doc. Yes, and of course, esta de seres compañera na aire, partner Maria, Sheila, Apostol, pirmi tabla kina Precunta Con Doc, EMEDIAMO. Solid! Zamboanga, the Atuneste. Solid! The E-Box Update. Na barangay, talabaan. The E-Box siya sila. Bimbali kayo, el e-box